اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ آج کی یہ کنڈولنس میٹنگ جو ہے یہ لیٹ آنریبل مسٹر جسٹس اے ایم احمدی صاحب کی یاد میں بلائی گئی ہے، اور اس میٹنگ میں کئی لوگ آن لائن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کئی ہم آف لائن ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ہم پروگرام کی کارروائی شروع کریں۔ میں سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں پروفیسر اختر الواسع صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں، اور میں گزارش کرتا ہوں جناب حذیفہ احمدی صاحب سے جو ہیں ابھی وہ تشریف لائیں، اور میڈم تسنیم احمدی صاحبہ سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ اچھا، میں گزارش کرتا ہوں مولانا عدنان حسین ندوی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں تاکہ کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Translation: Everyone is bound to taste death, and you shall receive your full reward on the day of resurrection. Then whoever is spared the fire and is admitted to paradise has indeed been successful. The life of this world is merely an illusory enjoyment. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. O humanity, indeed we created you from a male and a female and made you into peoples and tribes so that you may get to know one another. Surely the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous among you. Allah is truly all-knowing, all-aware. Sadaqallahul Azim. جزاک اللہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جسٹس احمدی صاحب کو جنت نصیب فرمائے۔ So dear friends, Institute of Objective Studies is basically a research institute. Its nature is that it conducts objective studies, research studies on various topics of national and international importance, and tries to contribute to the upliftment of humanity and addresses the nationally and internationally important issues which are connected with improving human dignity, respect for humanity, and respect for international law, respect for constitutional law, and overall making an effort that the whole world cooperates together
to make a better place to live. In the last 36 years, under the leadership of its chairman, Dr. Muhammad Manzoor Alam, it has produced around 400 volumes so far relating to law, sociology, economics, political science, culture, studies about underprivileged and or about human rights, and most important people have remained associated with it. They have come to attend its programs, and right from the Supreme Court of India, in my memory at the moment, from the bar, Shri Harish Salve, Shri P.P. Rao, and so many others, they have delivered lectures here in iOS. And amongst the judges, we have seen many. And as regards Honorable Mr. Justice Ahmadi, he did find it an institution which is working truly in line with the advancement of the constitutional values in the country and across the globe. And at the international level, the academics is so popular and accepted that we have our resource persons across the globe, and we are enjoying this recognition at the roster of ECOSOC as well. So United Nations is also recognizing us that way. And for long, we enjoyed the patronage of Honorable Mr. Justice Ahmadi, and he had been a source of inspiration. And best of it is that he would always talk of the Constitution and the constitutional values. And he was with open heart for anybody who would do any academic work for the advancement of the constitutional values and promote respect for the Constitution. And he has always been there. And there is a long film, but only a short film of 2 minutes has been produced. I think it may be played, and then I'll request the various dignitaries who have come to pay homage to the great judge. I'll start with that. If the film can be played, please do it for 2 minutes only. Institute of Objective Studies presents the first Lifetime Achievement Award to Justice A.M. Ahmadi, former Chief Justice of India, jurist extraordinary. In service to justice, he has committed a lifetime. With leaders of our world, he's shared the stage. Within the legal fraternity, he's shared his knowledge. For the lesser privileged, he's imparted them. For the young and talented, he's an inspiration. From community leaders, he's earned love and admiration. For the nation,
He's been a source of strength. In his judicial career, he reached many a milestone. Remaining humble, human, and so profound. The young law graduate Aziz Mushabbar Ahmadi may never have thought that one day he would be striding across the glittering hall of Rashtrapati Bhavan, and that the President of India would be administering him the oath of office. I, Aziz Mushabbar Ahmadi, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, His family members, proud of his achievements. As politicians of the day watched, India had a new Chief Justice, Justice A.M. Ahmadi. A man whose judicial career had begun in 1964. A journey begun 30 years ago reached a pinnacle. Judicial career is concerned, you imbibe from the Constitution itself, and those were, when you read the debates of the consultative committee meeting, you realize what values people talk about and what values they expected in the implementation of constitutional provisions, etc. So these were some ideas of the basic concept of democracy, how democracy functions, how it ought to function, and concepts of secularism, socialism, why those concepts become relevant to this country. These were areas where which had deep impressions. See, these values grew over a period of time, and they entered into your system itself. Your own system got impressed by those values. But being on the legal field, one looks at these, constitutional values from that point, that they were, of course, giants who framed them. And today, I'm afraid to say that the pygmies are trying to destroy them. Justice Ahmadi's built his reputation on the bedrock of judicial reform and commitment to redressing judicial delays. Ultimately, if you can bring in changes and do something worthwhile, it's all right. But still, a lot has to be done. And I think what is now required is system changes. You don't, scientific methods or technology is now available. You have to go in for system changes. And system changes and then computerized cases, classify them as we did it in the Supreme Court. I think this is an exercise which needs to be done, but I don't see anybody who is serious about doing it. We use the computer. All the listing was done on the computer. All the cases went onto belts, from normal belt to medium, and then the fast belt. And that is how cases started moving fast. So I think it can be done. I always used to say one need not be scared of numbers. You see, the old method of allocation of work is still going on, which was during the British period. So I think the bullock cart, age has not yet disappeared. What has appeared are the incidents in the breakdown of the rule of law. In recent times, we have been we have been noticing that the rule of law is flouted with impunity by people belonging to certain groups who do it with impunity only because they are sanguine that the authorities that be are not going to take any action against them. The film Fire caught the ire of a political party and they resorted to violence, or the
film water was being, and sets were burned down without knowing what the film is going to be ultimately about and all that. And we also see that so-called self-appointed group, call them by any name, go about and ransack people. How does this happen? This would never happen if they know that they will be hauled up. This happens because they know they will not be hauled up. And that is why where the rule of law breaks. And if the rule of law breaks, democratic functioning breaks, or you see the safety and security of people becomes into a jeopardy situation, that the authorities that be the play role in safeguarding the fundamental rights of the people. I think it has acquitted itself quite well on that role that is assigned to the judiciary to safeguard the rights of people. Comes to breaches of expression, violations of rights of minority groups. I think that the judiciary has still to warm up, and it has really to play a very significant role, because if a section of people feel that they are not likely to get, ways of bringing back Our subjects, Justice Ahmadi warms up to. Bringing back a community which has slided down over a period of time. So affirmative action becomes necessary. So very often I think people have misunderstood equality concept requires get down. Then to bring them back at the benchmark which was a benchmark earlier in point of time, to bring them back up to that, all actions that you take, even if they appear to be specially for a particular community, are actions in the nature of affirmative action, and which is absolutely necessary. Therefore, that is what they and what I have been seeing is that periodical riots occur only to ensure that if they have risen up to a certain point economically, a community discuss those who are very our ultimate you see to also, as well as the top leaders in the religious field, to see to it that this gap is bridged. The state shall endeavor. State shall endeavors. This expression, the state shall endeavor, is a very important expression. And then I sometimes say, try to find out, did it ever endeavor or not? President K.R. Narayanan was on the procedure. अपनी असलियत से हो आगाह ऐ गाफिल कि तू कतरा है, लेकिन मिसाले बहरे बेपाया भी है। क्यों गिरफ्तारे तिलिस्मे हेच मिकदारी है तू, देख तो पोशीदा तुझ में शौकते तूफान भी है। Thank you so much. Please put the light on now. So that was a very brief about Honorable Mr. Justice Ahmadi. As we all know, he was judge of the Gujarat High Court. And then at that time, he also enjoyed recognition at the national level when he was attending assignments at the national level. And at the same time, he has enjoyed international recognition as well. To name one or two, he had been member of the American Inns of Court. He had honorary master bencher of the Honorable Society of Middle Temple, London. He had degree of Doctor of Laws honoris causa conferred by University of Leicester, England.
and he was on international committees, human rights violation in East Timor, United Nations Committee. He was to assist the judiciary in Liberia, International Court of Justice. He was to review the state of relations between judiciary, the legal profession, and the executive and violation of human rights in Zimbabwe, International Bar Association. I think a lot may be said about his judgments and other things, but I would say at the same time, myself being associated with legal education as a professor, I think all what is now in the National Education Policy 2020, there was established one committee which is known as Ahmadi Committee on Legal Education. He had too much highlighted there all these aspects of experiential learning, how we can produce the best of the lawyers and how we can produce the best of the judges, and how the system can be improved. And as he was just now talking of the system change, how it can be done, it has to start from the classroom. I believe that he was a sensitive soul. He was very firm in advocacy and academics and judging. And at the same time, he was very creative and he could find out a way for the nation that how to proceed ahead. And that's how in one of the cases, he talked of the responsibilities of the judges, as his period was the turning point for the globe, for the country. Because after the fall of USSR, the world was changing, nation was changing, and a new jurisprudence was to emerge. There were conflicts between development, there were conflicts on the level of environment, there were very much strides to be taken in gender justice. I think we don't have in this meeting too much time. There can be a good conference on the contribution of Justice A.M. Ahmadi to the Indian and international jurisprudence that may be in due course of time organized by the Institute of Objective Studies and all others who will be willing to come forward. But at the moment, I have online one of the great judges of the High Court of Delhi. She is Justice Manju Goyal. I would request her, please give your words of tribute for Justice Ahmadi. I believe that she has also worked with Honorable Justice Ahmadi. I am to you, Honorable Justice Manju Goyal. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Am I visible also? Please accept. Am I visible? Except to be a panelist there. Okay. Can I speak now? Yes, you are visible, ma'am. Okay. Okay. Thank you. Yes. I hope all the names given to me are all present in this gathering, although I cannot see them. Respected Dr. Vani, Maulana Adnan Hussain Nadvi, Mr. Salman Khurshid, Mr. Kapil Sibbal, Justice Aftab Alam, Justice B.D. Ahmed, Justice Tahir Muhammad, Maulana Anisur Rahman Kasmi, Mr. Huzefa Ahmedi, Ms. Tasneem Ahmedi, Mr. Tariq Siddiqui, Mr. Suhail Anjum, Maulana Abdullah Tariq, Professor Z.M. Khan, Professor Hasina. It is difficult to describe my emotions at this moment. Speaking on this occasion to pay my respect to Honorable Mr. Justice A.M. Ahmadi, former Chief Justice of India, under whose guidance and nurturing I worked for nearly 6 years. First as Secretary of the Delhi Legal Aid and Advice Board, and thereafter as the Registrar of the Supreme Court of India.
In the legal aid work, I used to collect enthusiasm and fresh ideas. His innovations in Delhi in legal system has lasted till date. The first to mention was the opening of the legal aid centers in Delhi. During my tenure, we could open 4 centers in 4 remote parts of the city to bring our services to the doorsteps of the citizens. By now, the legal aid centers have increased in number, and one can find them in almost every locality where poor people live. The second was to create the Mahila courts, where the complainant or the victim, as well as the prosecutor and the judge and the court staff are all women. There was a subtle opposition from the bar and some even apprehended bias in the dispensation of justice. Since I was involved in the research and planning of this project, I was made to preside over the first Mahila court, and I had to dispel this fear that there will be any bias in favor of the victims. This idea has also succeeded, and a number of Mahila courts now work in Delhi. The third major initiative of His Lordship was to initiate judicial education in the area of gender justice. The first course was done by the National Judicial Academy, which then ran from the Supreme Court of India in collaboration with the British Council and the Warwick University. Till date, gender education is a regular part of judicial training in India. In one of his judgments, His Lordship said, even a woman of easy virtue has a right to privacy. No one can walk into her hamlet and violate her. Who could be a better pioneer in the area of gender education for the judges? With Mr. Honorable Justice, my third phase, the second phase was as the Registrar of the Supreme Court of India, where I took my instructions directly from His Lordship. His attitude towards me was more like that of a mentor than like a boss, notwithstanding the fact that he was a hard taskmaster and a stern disciplinarian. The amount of legal research I did under His Lordship's guidance enriched me tremendously. And I will forever be grateful to him for having made me do that much of work. I met him occasionally after his retirement and made it a point to wish him personally on his birthdays. When Madam Ahmadi was so affectionate and hospitable, full stop, instead of she getting or Justice Ahmadi getting a gift from me, I used to get a gift from her. I was fortunate to have met him a few days before his death. I mentioned to him that I was then reading a book, A Promised Land, the autobiography of the former president of USA, Mr. Barack Obama. He expressed his desire to read that book.
I thought in my next visit to His Lordship, I would bring that book to him. The book is on my table as a reminder of an unfulfilled task. So be it, I say. Remembering him today, I can recall numerous small and big events and anecdotes. All these crowd in my mind altogether. But today I also want to hear the others present in this august gathering. Pray his soul rests in peace and the family has the strength to bear this great loss. Thank you. Thank you, Honorable Justice Manju Goyal, for giving a very important brief about Honorable Justice A.M. Ahmadi. You spoke about his approach, attitude, being firm, being a hard taskmaster, and at the same time, as a friendly supervisor and a friendly leader. Uh, your input is very important because you are among us the rear of the persons who had the opportunity to work with him for legal aid and certain other related things with the society. I always say that the judge showed the beacon light to the world when he said in one of his judgments that even a woman of easy virtues can have the freedom of choice, can enjoy the dignity in her own way. Nobody can tell her that you can be taken for granted. That was the elevation of the legal thought that world requires today. And the defense, which was too much contesting and in, asking for collaboration of the statement of the prosecutrix. But Justice Ahmadi said that shall be insult to the whole of the womanhood. And that's how he upheld the dignity of the women and laid down a new jurisprudence to be followed that way. So that's how we heard. She was the main speaker for the day, Honorable Miss Justice Manju Goyal. We are grateful to you for joining, and we believe that you will continue to be a part of our academic endeavors, and we shall be supportive, and you shall be our inspiration. And the conference I am talking about, and God willing, you shall be an important component of that as well. We are grateful to you, and uh, we all appreciate that you joined at the moment and you remain with us for some time. Now I am straightway going to one of the most eminent professors of the country, who is enjoying reputation not only in India but across the globe. And I'm talking of none else but Professor Dr. Tahir Mahmood, who has uh, taken his own way anytime, whenever, to take the legal thought ahead and then try to guide the people in right direction as regards different matters related to law. He enjoys, I think, the distinction of being a professor who is quoted in about 24 judgments. That's a distinction he is enjoying. So I'm coming to you, our teacher, Professor Dr. Tahir Mahmood. Kindly give your words of tribute for Honorable Mr. Justice A.M. Ahmadi. Over to you, Professor Dr. Tahir Mahmood.
محمود صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہاں جی پلیز. ابھی بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ری جوائن کیجئے جب تک کسی دوسرے اسپیکر کو بلا لیتے ہیں. تو وی آر پلیز ری جوائن. نہیں آواز جا رہی. میرا فون کیجئے. سر یہاں سے آواز آ رہی ہے آپ کے پاس؟ ان کا نمبر وہ ان سے دیکھ لیجیے محمود عالم کو. ہاں السلام علیکم سر آپ ری جوائن کر لیجئے. کبھی اس میں ہو جاتا ہے یہ شاید آپ کاٹ کے ہیں. اچھا اس میں اچھا نہیں سر آپ کے بغیر کیسے ہو جائے گا یہ. اچھا ہاں آواز شکل تو آ رہی آواز نہیں آ رہی ہے. اس میں آپ تھوڑا بول لیں تو یہ ہم اس سے بھی اسپیکر لگا دیتے ہیں. نہیں سر نہیں وہ نہیں آپ کے ورڈز بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. لکھا بھی ہے اردو میں بھی انگلش میں بھی سبھی نے پڑھا ہوگا. تو ٹھیک ہے میری شکل جو حاضری ہوگی بس کافی ہے. آپ کا ہم نے اس پہ اسپیکر پہ لگا دیا ہے. آپ ایسے ہی اگر تھوڑا 2 منٹ بول لیں تو وہ بھی. مطلب کیا یہ فون پر ہی؟ جی سر جی سر. ہاں تو میں یہ عرض کرنا تھا آپ سے کہ میری حاضری ہو گئی بس کافی. کیونکہ میں تو 2 منٹ سے ان کا انتقال ہوا جج صاحب کا اس کے بعد سے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں انگلش میں اردو میں 2 زبانوں میں. اور کئی میٹنگ بھی میں اٹینڈ کر چکا ہوں. کوئی نئی بات کہنے کے لیے میرے پاس ہے نہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ میرا انڈین ایکسپریس والا آرٹیکل جو ہے وہ بہت لوگوں نے پڑھا ہے. اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی ملا. لوگوں نے کچھ کلیریفیکیشنز مانگے. ایک ڈاکٹر کوریان ہے پونے میں, انہوں نے اسپیشلی مجھ سے پوچھا کہ احمدی صاحب کا وہ مسلم ایجوکیشن بورڈ سے کیا تعلق تھا اور اس بورڈ کے بارے میں تفصیلات پوچھیں. تو میرے خیالات اور میری ان کے بارے میں جو جذبات ہیں اور جو ٹریبیوٹ میں پیش کر سکتا ہوں ان کی خدمت میں وہ پبلک ہو چکے ہیں تھرو مائی رائٹنگس اینڈ تھرو مائی اسپیچز. تو کوئی میرے پاس نئی بات کہنے کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کی جو جورسٹک کوالٹیز تھیں ایز اے جج, ان کی جو کوالٹیز تھی اس پر لکھنے والے اس پر کہنے والے بہت لوگ ہیں. میرا ان سے تعلق پرسنل تھا, فیملیل ریلیشن شپ تھا. ہی واز لائک این ایلڈر برادر فار می. ہر مشکل وقت میں ان سے مشورہ کرتا تھا اور بہت زیادہ افیکشنیٹ تھے میرے لیے. یہاں تک کہ آپ دیکھیے جب میرے بیٹے نے وکالت پاس کی اور ہم لوگوں نے ان کے لیے اپنے گھر کے باہر ایک آفس تیار کیا تو بہت اصرار کر کے انہوں نے خود آ کے اس آفس کا اناگوریشن کیا تھا. صاحب کے آفس کا افتتاح ڈاکٹر ابھیشیک منو سنگھوی کے ساتھ جسٹس عزیز احمدی صاحب نے کیا تھا. فیملی میرجز میں بھی شریک ہوتے تھے. تو میرے تعلقات ان کے
ایز چیف جسٹس آف انڈیا یا ایز اے جج ایز اے جورسٹ نہیں تھے، بلکہ پرسنل لیول پہ میرے ان کے بہت گہرے تعلقات تھے. تو مجھے بہت صدمہ ہے ان کے دنیا سے جانے کا. اور ویسے تو ہم سبھی لوگ تیار بیٹھے ہیں، میں بھی کہاں بہت پیچھے رہ گیا ہوں، جس سے بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، 10 سال کا بھی فرق نہیں تھا میری اور ان کی ایج میں. بہرحال میں ہوں، آسی ہوں، دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس مقام عطا فرمائے. اور حذیفہ تسنیم ان دونوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں. جی سر. بس اجازت. اچھا سر، آپ بھی ہماری طرف سے سلام قبول فرمائے. سبھی لوگ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور ان کو بہت اچھا لگا آپ نے ان سے بات کی. اور اللہ آپ کی عمر دراز کرے اور ہمیں رہنمائی کرتے رہیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر ٹھیک ہے. اب جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں، یہی اسی حال میں بیٹھی ہیں، کہ ان کے الفاظ سے نہ صرف مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے بلکہ روح میں بھی تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک منجمن آرا ہیں، اور جو ہے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں انہیں دعوت سخن دیتا ہوں اس موقع پہ. وہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتے ہیں، وہ صرف پروفیسر اختر الواسع ہو سکتے ہیں. پروفیسر اختر الواسع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام حذیفہ احمدی صاحب، محترمہ تسنیم احمدی صاحبہ، ان کے گھرانے کے دوسرے اصحاب، خواتین، بزرگوں، دوستوں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی موت پر ان کے اعزاء آنسو بہاتے ہیں، احباب کف افسوس ملتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کون کب پیدا ہوا، کب تک جیا اور کب مر گیا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر اپنی ایک چھاپ چھوڑ جاتے ہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. بقول شاعر کے، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے ہیں. جسٹس احمدی ایسی ہی شخصیتوں میں سے ایک تھے. مجھے ان کی پہلی تصویر جو یاد ہے وہ سپریم کورٹ ہی کی ہے. واپی گجرات کے میرے ایک دوست کا مقدمہ تھا ضمانت کا، سپریم کورٹ تک آ گیا تھا. بھنڈارے صاحب اس کی وکالت کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے، اور جسٹس احمدی اس بینچ کا حصہ تھے، 3 رکنی بینچ کا، جس کے اندر یہ فیصلہ ہونا تھا. اس کے بعد ان سے بار بار ملاقات ہوئی، لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں نہیں تھے. مجھے اس بات کی سعادت اور فخر اور شرف حاصل ہے کہ ان کو سب سے پہلا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ IUS نے دیا تھا. لیکن جب مجھے دیا گیا تو وہ انہی کے ہاتھوں سے ملا، اور میرے لیے وہ لمحہ بہت قیمتی تھا اور آج بھی مجھے یادوں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہے. جسٹس احمدی کا معاملہ ایک وکیل کا نہیں ہے، ایک جج کا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا معاملہ ہے. دیکھیے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے، ہمارے یہاں جو لوگ اتنی اونچی حیثیتوں کو پا لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں اپنی کمیونٹی کا کوئی خیال نہیں رہتا. لیکن جسٹس احمدی کو اس بات کا امتیاز حاصل ہے کہ وہ اپنے پہلے دن سے IUS کی رہنمائی کرتے رہے اور IUS کے حوالے سے کمیونٹی کی رہنمائی کرتے رہے. ان کے یہاں نمائش نہیں تھی، ان کے یہاں دکھاوا نہیں تھا، لیکن
ان کے یہاں ایک دردمندی اور دل سوزی تھی جس کا کہ آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا اور اس کے لیے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. جسٹس احمدی جو آیا ہے اسے جانا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. زندگی میں اگر کوئی ایک ٹھوس اور اٹل حقیقت ہے تو وہ موت ہے. جی, دو چیزیں اٹل ہوتی ہیں, ایک موت اور ایک ریٹائرمنٹ. ریٹائرمنٹ کا وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے, موت کا وقت پتہ نہیں ہوتا. اور لیکن بہرحال جسٹس احمدی جیسے لوگ جب تک رہتے ہیں وہ قوم کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں, ایک سایہ دار درخت کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. میں جسٹس احمدی آج نہیں رہے, لیکن ان کی شخصیت کے نتیجے میں ہم نے ایک ماہر قانون کو نہیں کھویا, ان کو ایک جج کو نہیں کھویا, ہم نے ہندوستان کے چیف جسٹس کی کرسی کو عزت بخشنے والی شخص کو نہیں کھویا, بلکہ ہم نے ایک اچھے اور شریف اور بامقصد زندگی گزارنے والے انسان کو کھویا ہے, جس کے لیے میں ان کو اور ان کے خاندان کو بنیادی طور پہ کیا میں اس سے تعزیت کرتا ہوں اور خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کو ان کے مقامات کو بلند فرمائے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. صاحبو, مجھے اس وقت ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. آپ جسٹس احمدی کا IAS میں کوئی تصور ڈاکٹر منظور عالم کے بغیر نہیں کر سکتے تھے. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو بھی صحت یاب کرے, ان کو ایک طرح سے ایک دفعہ پھر اسی طرح جیسے کہ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے تھے وہ موقع عطا کرے. اور اس موقع پر بنیادی طور پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی طرف سے, اپنی طرف سے, ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے جسٹس احمدی کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں ان کے بارے میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آگ تھے ابتدائے عشق میں, ہم ہو گئے خاک انتہا یہ ہے. بہت شکریہ. اب پروگرام سے تھوڑا ہٹ کے اگر مسٹر طارق صدیقی ہیں تو وہ آ جائیں اور اپنا, ہاں ٹھیک ہے. Assalamu alaikum. Good evening. I feel that I am amongst few lucky who had the opportunity to meet him, and that too for consultation in a legal matter. Obviously, after his retirement. In my first meeting, I was very hesitant how to face him, how to share my thoughts with him. But when I met him, he made me comfortable, as if he is also a common man. And then that meeting was only for 10 minutes. He said, I'm impressed with your brief. We will meet again after 2 days. You do these research also, and next time we will meet for 1 hour. Finally, he said, okay, whatever you have done, it is at the right track, and you also add these things. And when our meeting was concluded, he said how to contact you if required. So I tried to give him my visiting card. He said, no, you are an upcoming lawyer. Don't share your visiting cards to anyone. Make yourself as such that people will ask your number. That was my remembrance and tribute to him. Thank you.
जज़ाक अल्लाह। सुहेल अंजुम साहब हैं, प्लीज। अच्छा स्टेज पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि मुक़र्रिरीन में बड़ी ही गिरांक़द्र शख्सियात शामिल हैं, जिनमें से मुतअद्दिद आसमान वकालत और आसमान अदल इंसाफ के आफ्ताब व महताब की मानिंद हैं। उनकी मौजूदगी में मेरे कुछ कहने का कोई जवाज़ नहीं है, और फिर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब के बाद तो और भी नहीं है। लेकिन बहरहाल शायद मुझे उर्दू सहाफ़ियों की नुमाइंदगी के लिए बुलाया गया है। मैं दो एक बातें अर्ज करके अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। जिस दिन जस्टिस अहमदी साहब का इंतकाल हुआ तो मैंने ये सोच के कि पता नहीं कोई उर्दू सहाफ़ी कुछ लिखे या न लिखे और कब लिखेगा, मैंने इंटरनेट पे उनके इंतकाल की खबर आने के 1 घंटे के अंदर ही एक कलम बर्दाश्ता मजमून लिख करके और मुख्तलिफ अखबारों और ईमेल ग्रुप्स को इरसाल कर दिया। बेशतर अखबारों ने उसे शाया किया और उसकी अशात के बाद शाम के वक्त शाहजहांपुर से एक साहब ने फ़ोन किया जो एक अदबी रसाला निकालते हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अहमदी साहब पर इतना मालूमाती मजमून लिखा। हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें। हमारा अगला शुमारा रमज़ान के पहले आ रहा है, हम उसमें नुमाया तौर पे शाया करना चाहते हैं। बहरहाल मैंने 2 रोज़ के अंदर उसको बढ़ा करके 2500 वर्ड्स कर दिया। उस मजमून के अशात के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाहर से भी बेशुमार लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने उर्दू अखबारों में मेरा मजमून पढ़ा, और सबने शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि आपने एक बहुत ही इल्मी शख्सियत के बारे में हमें मालूमात फराहम की है। लोगों की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग जस्टिस अहमदी साहब की मकबूलियत और महबूबियत उससे कहीं ज़्यादा थी जितनी हम लोग समझते हैं या समझते रहे हैं। मेरी ये खुशकिस्मती थी कि मुझे एक बार 3 रोज़ उनकी सोहबत में रहने का मौका मिला। हुआ यूँ कि 2006 में हिंदुस्तान में वाक़ सऊदी सफारत खाने की जानिब से 50 अफराद को सऊदी हुकूमत के खर्च पे हज करने के लिए भेजा गया, जिनमें सबसे कम इल्म और नाकारा ये खाकसार ही था। आप लोगों को मालूम है कि हज के दौरान जो 5 रोज़ लगते हैं उसमें 4 रोज़ मिना में और 1 रोज़ अरफा में गुजारना पड़ता है। अरफा में वक्त गुजारने के बाद जब हम लोग वापस मिना आए तो मेरी खुशबख्ती कि जिस खेमे में मुझे जगह मिली उसी खेमे में जस्टिस अहमदी साहब भी थे, और उससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये थी, आप लोगों को मालूम है 2-2.5 फीट चौड़ा गद्दा होता है, सारे गद्दे मिला के बिछाए होते हैं, तो मेरे बराबर वाला जो गद्दा था उसी पर जस्टिस अहमदी साहब भी आराम फरमाते। आमतौर पर दूसरे लोग जो दूसरी अहम शख्सियात थीं वो दूसरे खेमों में थीं, जस्टिस साहब ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ वक्त गुजारते, लेकिन बार हम लोगों के साथ भी आकर के हमें अपने लुत्फ़ करम से नवाजते थे। हम लोगों में से जो लोग थे बेशतर की ये ख्वाहिश होती कि चूंकि आप एक इल्म शख्सियत हैं, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर ली जाए। एक बार एक साहब ने पूछा कि सर आपके लिए कुछ फल लाऊं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा सर संतरा बहुत अच्छा है, आप कहिए तो मैं ले आऊँ, आप एक आध खा लीजिए। तो उन्होंने इंतहाई पुरलुत्फ अंदाज में कहा, मैं जुमला नहीं दोहरा सकता यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोक रखा है, संतरा दस्तावर होता है, मैं कहाँ फरागत के लिए जाऊँगा। आप लोगों को मालूम है वहाँ मिना में जो आर्जी बैतुल खला होते हैं, आर्जी टॉयलेट्स होते हैं, वो आर्जी होते हैं, उनके बाहर 8-8, 10-10 लोगों की लाइन लगी होती है, सब अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। हम जैसे बहुत से मिडिल क्लास के लोग भी वहाँ उस तरह से इत्मीनान के साथ फारिग नहीं हो सकते, इसलिए जाए कि जस्टिस अहमदी साहब जिनका मर्तबा इतना बुलंद था और जिस माहौल के वादी थे। बहरहाल ये बात खत्म हो गई। उन्होंने सर पे गोल टोपी ओढ़ रखी थी। उन्होंने जस्टिस साहब ने किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि आमतौर पर लोग मेरे मसलक के बारे में मशकूक रहते हैं, क्योंकि मेरे नाम में अहमदी लगा है, इसलिए लोग समझते हैं कि मैं कादियानी हूँ। और शायद यही वजह थी कि हमारे एक साथी ने इस्तिफसार कर लिया उनके मसलक के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैं कादियानी नहीं हूँ भाई, मैं बोहरा हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि ये हम लोगों की मखसूस टोपी होती है, और मेरी दादी ऐसी टोपी बनाने में महारत रखती थी, और ये टोपी जो मैंने ओढ़ रखी है ये भी मेरी दादी ही की बनाई हुई है।
انہوں نے جس انداز میں یہ بات کہی تھی کہ میں یہاں کیسے فراغت حاصل کروں گا، اس میں ان کا اظہار برتری نہیں تھا بلکہ اظہار مجبوری تھا. تو کیسے انہوں نے اس 3 دنوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کی ہو یا یہ جتانے کی کوشش کی ہو کہ میں تم لوگوں سے بڑا ہوں، تم لوگوں سے زیادہ علم و فضل والا ہوں. ہمیشہ انہوں نے خاکسارانہ انداز میں ہم لوگوں سے گفتگو کی، اور جس نے جو بھی پوچھا اس کا بڑی ہی وفاداری کے ساتھ، بڑی ہی شرافت نفسی کے ساتھ جواب دیا. اگر کوئی بات ان کو ناپسند ہوتی تھی اور اس پر وہ ان کو اعتراض کرنا ہوتا تھا یا اس سے عدم اتفاق کا اظہار کرنا ہوتا تھا تو بڑے خوبصورت انداز میں اظہار کرتے تھے کہ آدمی کو برا بھی نہ لگے. ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو مجھے یاد نہیں پڑتا، انہوں نے وہاں بتایا تھا یا یہاں IUS کے کسی پروگرام میں نے ان کی زبانی سنا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں، اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ کہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک بار رات میں کہیں جا رہا تھا، وقت زیادہ گزر چکا تھا، سڑکوں پہ سناٹا تھا. ایک ریڈ لائٹ آئی، میرے ڈرائیور نے ریڈ لائٹ جمپ کر دی. میں نے کہا گاڑی روکو. تمہاری ہمت کیسے ہوئی ریڈ لائٹ جمپ کرنے کی؟ اس نے کہا سر روڈ خالی تھی تو میں نے جمپ کر دی. میں نے کہا روڈ خالی ہوگی تو تم قانون شکنی کرو گے، اور وہ بھی چیف جسٹس کی گاڑی سے؟ میں ہی جو کہ میں چیف جسٹس ہوں، میں ہی قانون کا احترام نہیں کروں گا تو پھر میں دوسروں سے کیسے قانون کا احترام کرواؤں گا؟ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، دہلی میں عام ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ پائیں گے کہ قانون کے احترام کا جذبہ کتنا ان کے اندر تھا. بہرحال IUS کے ایک پروگرام میں ٹائم زیادہ ہو چکا تھا، ان کو پکارا گیا آخر میں، اور IUS کے چیئرمین ڈاکٹر محمد منظور عالم نے ان سے کہا، درخواست کی کہ جسٹس صاحب شارٹ اسپیچ. وہ آئے، انہوں نے 1-2 منٹ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک فلسفی نے شارٹ اسپیچ اور لانگ اسپیچ کا فرق بتایا ہے. اس نے کہا ہے کہ شارٹ اسپیچ ہوتی ہے تھینک یو اینڈ لانگ اسپیچ ہوتی ہے تھینک یو ویری مچ، اور تھینک یو ویری مچ کہتے ہوئے وہ ڈائس سے اتر گئے. لوگوں نے خوب لطف لیا. بہرحال جسٹس احمدی جسامت کے اعتبار سے ایک اوسط قد کے انسان تھے، لیکن اپنے علم و فضل، اپنی علمیت، اپنی شرافت و وفاداری، قانونی مہارت اور اپنے کردار کے لحاظ سے وہ قطب مینار تھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لذیذوں سے درگزر کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ سہیل انجم صاحب. ایک بنیادی بات جو سمجھنی ہے کہ یوں تو رسم چلیے سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. لیکن جو میری ذاتی رائے ہے اس یہ جو ہے ہومیج پے کرنے والے پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے لوگ ہیں ان کے لیے عزیز مشبر احمدی صاحب نے ایک آئیڈیل جو چھوڑا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص کر وہ لوگ جو ان کے ساتھ اپنے کو زیادہ جوڑتے ہیں، انہیں وہ دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس ہونا اور پھر ذمہ داریوں کو نبھانا اور پھر ایک وراثت چھوڑنا اور پھر آگے کے لیے بالکل انڈیکیٹرز دینا، یہ ہر ایک میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پہ ذمہ داری ہے سب پہ. جیسے انہوں نے بار بار بتایا کہ ان لوگوں کو تعلیم کی کتنی ضرورت ہے. بہت بار چاہے حیدرآباد ہو، چاہے اور کوئی جگہ ہو، دلی ہو، بار بار کہتے رہے کہ تعلیم کو بڑھاوا دے. یہ ان میں ایک درد تھی. اب ان کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ انہوں نے یہ اللہ نے جو ہے ان کو اس فضیلت سے نوازا تھا کہ ایک آدمی اللہ کے کرم اور اپنی کاوش سے
एक ऊंची जगह तक पहुंच सकता है। मेरे ख्याल में लीगल एजुकेशन और उससे बाहर लोगों के लिए एक तहरीक है, अहमदी साहब ने दे दी है कि आप अपने लिए तालीम का ही रास्ता इख्तियार कर लीजिए, और तभी वो बार बार बताते थे। और ये ऐसे लेना चाहे जैसे कुरान में हुक्म है आपको पढ़ने का या हदीस में, और ये जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी तरह से समझनी चाहिए और अपनानी चाहिए और आगे जाना चाहिए। और ये एक मीनार जो है वो बिल्ड किया जाए, एजुकेशन का मीनार अहमदी साहब के नाम पे, और इंशाअल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, वो तहकीक पे ज्यादा जोर देते थे। तहकीक के बगैर अगर कोई बात आप कहेंगे वो आगे बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए एक जो लोगों में एक रब्त पैदा करना है कि बिना तहकीक के अपनी राय देते रहते हैं और मुश्किलात में आ जाते हैं। लेकिन अहमदी साहब का जो बार बार कहना है, जो मैंने सुना करीब 20 साल, कि नहीं इस पे रिसर्च क्या है, इस पे तहकीक क्या है, और कम से कम 100 बार उन्होंने कहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हम सबको पढ़ने चाहिए। बार बार कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ी जाए। अब देखिए उनका विजन है, मैं बार बार कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जरूर कुछ लोगों ने, लेकिन ये बनाया लोगों ने ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। उनके जज्बात हैं उसमें, उनकी उमंगे हैं उसमें, उनकी चाहते हैं उसमें, वो कैसा हिंदुस्तान चाहते थे वो सारा है उसमें। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि वी द पीपल कहां से आया, वो मेरे ख्याल में इकबाल के हम बुलबुलें से आया। 45 साल पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले उन्होंने प्रेम्बल लिख दिया, हम बुलबुलें हैं इसकी, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तहकीक से पता चलेगा। इसलिए 45 साल के बाद इकबाल मरहूम भी हो गए और फिर कोई चॉइस नहीं थी, यही कहना था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इंडिया a socialist, secular, democratic republic for justice, equality, dignity, fraternity. You can see it. तो अहमदी साहब का ये बार बार कहना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आप पढ़ते नहीं है, मेरे ख्याल में ये जरूरी नहीं सिर्फ लॉयर को पढ़ना है, हर एक को जो चाहता है कि मेरे पास एम्पावरमेंट हो, बल्कि जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं या वीकर ग्रुप होता है उनको ज्यादा पढ़ना चाहिए, अहमदी साहब का रास्ता ज्यादा लेना चाहे ताकि वो इस स्ट्रेंथ के साथ आगे आ सके। ये मकसद होता है इस किस्म की महफिलों का। साथ में यह भी कहूंगा कि जैसे वो जस्टिस सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे तो किसके लिए, क्योंकि जो स्ट्रांग पार्टीज होते हैं वो तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वीकर पार्टी को बस लॉ की तरफ देखना होता है। ये लीगल सिस्टम जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए द वीकेस्ट पर्सन जो है इसमें। तो इस तरह से मैं यही चाहूंगा कि जैसे अंजुम साहब ने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने एक मजमून लिखा, मेरे ख्याल में और सहाफी लोगों को भी इन वैल्यूज को किसी से जोड़ के पॉपुलराइज करना चाहिए, आगे लेना चाहिए। और इससे जो तहरीकें बनती हैं, तहरीक का मतलब ये नहीं है कि लोग प्रोटेस्ट में आते हैं वो करते नहीं, एक तालीमी, एक बेदारी की तहरीक, एक समझदारी की तहरीक, ये असली तहरीक है। अपने में लिखने की कुव्वत, बोलने की कुव्वत, अक्रॉस एडवोकेसी की कुव्वत, कहीं पे रिसर्च में आगे जाने की कुव्वत, बेहतर किताब लिखने की कुव्वत, वो असल में वो चीजें हैं, वही आगे चली जाती हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है और हमें और अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर कोई साहब इस महफिल में कुछ कहना चाहता है अहमदी साहब के बारे में तो अच्छा,
Salman Khurshid Saab, former Cabinet Minister, Government of India, External Affairs, Minority Affairs, and also Law and Justice, he has been looking. So over to you, Salman Saab. Please come up and pay your tribute to Honorable Mr. Justice Ahmadi. So over to Janab Salman Khurshid Saab. जी थैंक यू वेरी मच। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सफ़र में हूँ और दिल्ली आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी वक्त लगेगा पहुँचते पहुँचते। लेकिन मैं मशकूर हूँ आपने मुझे ये मौका दिया कि चीफ जस्टिस अहमदी साहब को खराज अक़ीदत मैं पेश कर सकूँ। यकीनन उनका हमारे बीच से चला जाना एक बहुत बड़ी एक कमी हमारे बीच में छोड़ जाता है। और मेरे उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात थे जब वो जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, और बहुत पेचीदा कुछ क्रिमिनल केसेस थे जिसमें मुझे उनके सामने बहस करने का मौका मिला था। तो उनकी जहानत और दूरअंदेशी का जो अंदाज़ा उस वक्त हुआ था, बहुत बड़े बड़े वकील उस वक्त बहस कर रहे थे। उसमें गुजरात का ही एक क्रिमिनल मैटर था, उसमें भंडारी साहब जो गवर्नर रह चुके हैं वो थे, बहुत बड़े बड़े वकील थे। और जिस तवज्जो से उन्होंने एक अदना से एक बहुत जूनियर वकील को बहुत इत्मीनान से और बहुत दिलचस्पी लेकर सुना, और फिर उसमें हम लोगों को कामयाबी आखिर में मिली। तो वो मेरा उनसे मेरा ये मानिए कि पहला तारुफ था। उसके बाद वक्तन अहमदी साहब को मुख्तलिफ दौर में मुझे देखने को मिला, और वो स्कूलों में, मेरा दिल्ली पब्लिक स्कूल से ताल्लुक़ था, वहाँ स्कूलों में उनको मौजूद करते थे, उनको इनवाइट किया जाता था, और वहाँ पर बहुत मौके मिले उनसे बहुत तफसीली बात करने की। और तो दिलचस्प उनका नज़रिया था, और जिस तरह से वो अपनी बात को पेश करते थे और जिस तरह से लोगों का दिल जीतते थे, यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका था उनसे कुछ सीखने का। फिर चीफ जस्टिस रहे और कितनी खूबसूरती से उन्होंने वो सारा वक्त, जो एक वक्त बहुत मुश्किलात का था, दुश्वारियों का वक्त था मुल्क के सामने, उन्होंने किस तरह से जो और जजेस के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ पूरे वक्त से हम लोगों को सबको बाहर निकालने की कोशिश करी। मैं समझता हूँ पूरी बात कभी किसी को पता भी नहीं चलेगी, बहुत कुछ तो उन्होंने अपने दिल में ही रखा, लेकिन कभी कभी इत्मीनान से बैठते थे तो वो उस पर यकीनन अपनी बात कहते थे, और उससे अंदाज़ा होता था कि एक भी शख्स ऐसा अगर हमारे सुप्रीम अदारे में, सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में पहुंच जाता है तो उसका चुपचाप कितना बड़ा असर होता है, बिना कोई उनके अल्फाज सामने आए, किसी जजमेंट में आए, लेकिन किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि सही रास्ता, हम लोग सब सही रास्ते पे चल सकें। फिर रिटायरमेंट के बाद अहमदी साहब के साथ बहुत मौके मिले, जब भी कभी कोई मसला कौम मिल्लत का आया तो उनसे मशवरा लेने के बहुत सारे मौके मिले, और उसके बाद कई दफ़ा आर्बिट्रेशन में भी उनके सामने पेश होने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़े बड़े जजेस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुजरे हैं, लेकिन जब तारीख सुप्रीम कोर्ट की लिखी जाएगी तो यकीनन अहमदी साहब का नाम बहुत सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। बहरहाल हम सब के लिए हालांकि ज़ईफ़ हो गए थे, उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं थी हाल में, और जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो वो एक ही बात किया करते थे, कहीं किसी किताब का जिक्र होता था और कहीं यही कहा करते थे कि हम लोग बैठे नहीं, बहुत दिन से बात नहीं हुई, आओ ज़रा बात तो करें क्या हो रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस रहती थी कि हम जब भी कोई और हमको मशवरा देने वाला नहीं मिलेगा, थोड़ी सी हिम्मत
दिलाने वाला नहीं मिलेगा, तो एक दरवाज़ा है जिस पर हम पहुंच जाएंगे, तो यकीनन हमको बहुत सुकून वहाँ मिलेगा। बात करके बहुत हिम्मत अफजाई हमारी होगी। आज हमारे बीच में अहमदी साहब नहीं रहे, उनके खानदान में अब उनकी जो शरीक हयात थी वो पहले चली गई, और उसका बड़ा धक्का उनको लगा होगा, लेकिन उनकी बेटी और उनके साहबजादे बहुत ज़हीन वकील वो भी हैं, और यकीनन वो उनके नक्श कदम पे चलेंगे, और अहमदी साहब नहीं भी रहेंगे तो वो एक निशानी और एक यादगार अपनी यकीनन छोड़ के जाएंगे। उनसे जब भी मुलाकात होगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि कहीं दूर से अहमदी साहब इशारा कर रहे हैं कि हमको क्या गुफ्तगू और किस जानिब ले जानी है। आने वाला वक्त मुल्क के लिए कैसा गुजरेगा इस वक्त कहना मुमकिन भी नहीं, लेकिन उस वक्त का सामना करने के लिए अहमदी साहब हमारे बीच में नहीं होंगे और हमारी अगुवाई नहीं कर पाएंगे, हमको हमारी निशानदेही और हमको सही रास्ता नहीं दिखाने के लिए रहेंगे। ये बहुत कमी महसूस होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह फरमाए और यकीनन उनके दिखाए रास्ते पर हम सबको चलने की कुव्वत अल्लाह ताला दे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने वक़्त निकाला और सफ़र में होते हुए आपने हमारे साथ शिरकत फरमाई। हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद है कि आप iOS के साथ जैसे पहले से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। बेशक। मैं एक आखिरी बात बता दूं, अहमदी साहब एक जलसे में मेरे साथ, एक स्कूल के जलसे में थे, और उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि चीफ जस्टिस को लोग जस्टिस क्यों कहते हैं हिंदुस्तान में। चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस होता है। मैंने देखा कि आपने भी बड़ी इज्जत के साथ उनको एड्रेस किया है पीछे, तो उनको जस्टिस अहमदी कहा है, और चीफ जस्टिस अहमदी आपने नीचे लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपने नीचे लिखा है। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये किस्सा उनके सामने आ चुका था, इसलिए मैं समझा कि मैं इसका जिक्र जरूर कर दूं, क्योंकि अक्सर चीफ जस्टिस ही होता है। इसकी जिस तरह से हम लोग जस्टिस लिखते हैं, उसको ऐसा लगता है कि हमने जस्टिस को परमानेंट माना और चीफ जस्टिस को टेम्पररी माना, हालांकि वो एक परमानेंट चीफ जस्टिस थे और हमेशा हमारी जहन में, हमारी याद में वो हमेशा चीफ जस्टिस रहे। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हैं मोहतरमा आसिफा करीम साहिबा। उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप एक्सेप्ट कर लीजिए और आप अपने तासुरात इस मौके पे दे दीजिए। उनको कनेक्ट कर लीजिए। हाँ, हाँ, तो गया रिक्वेस्ट उनका। और ये अच्छा है ना कि बहुत से लोग बड़े दूर से हाँ, ऑनलाइन है। इमाम गायब का ये ईमान नहीं है। तब तक मैं एक और बताऊं, क्योंकि ये मिस नहीं करना चाहिए, हमने भी लिख के नहीं रखे हैं। एक और बात पे जो उनका जोर था वो ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, जो इस जमाने में अब सोशल मीडिया ने एक किस्म का हुनर दे दिया, लेकिन वो फील कर रहे थे कि ये कैपेसिटी आनी चाहिए लोगों में। उन्हें हिंदुस्तान के लोगों से बहुत प्यार था, आम लोगों से। तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है, जो राइट टू असेंबली जो पढ़ा जाता है आर्टिकल 19 में, लोग इसके जो है स्पिरिट को अप टू द बॉटम नहीं समझते। ये सिर्फ ये नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए या एक कंपनी बनाए या कुछ ट्रेड यूनियन बनाए, नहीं,
یہ ایک کسی بھی لیول پہ آرگنائزنگ کیپیسٹی آنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ڈیموکریٹک ورلڈ میں رہتے ہیں تو ڈیموکریٹک ورلڈ میں اپنے بات کو آگے بڑھانے کے لیے جن لوگوں میں آرگنائزنگ کیپیسٹی ہو ان کی بات آگے جاتی ہے. ہاں اچھا، ہاں آپ انمیوٹ کر لیجئے. ہاں پلیز اسپیک. ٹھیک ہے نا. شروع کریں بھائی. بولیے بولیے. جی میں احمد اشفاق کریم، آواز جا رہی ہے؟ جی ہاں بہت صاف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں منظور عالم صاحب کا، انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیوس اسٹڈیز کے تتوادھان میں ایک تعزیتی اجلاس، ایک ایسی شخصیت جو باوقار، ایک اچھا انسان، ایک انصاف پسند انسان جو بڑے عہدوں پر رہ کر آج دنیا میں نہیں ہے، ہم سب لوگ ان کے تعزیتی اجلاس کے لیے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے جسٹس احمدی صاحب کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اور آج کٹیہار میڈیکل کالج کھڑا ہے، اور ان کی انصاف پسند ججمنٹ کی وجہ سے، ان کی منصفانہ ججمنٹ کی وجہ سے، اس فیصلے کی وجہ سے کٹیہار میڈیکل کالج جو شمالی ہندوستان کا پہلا پرائیویٹ میڈیکل کالج ہے، ان کی وجہ سے یہ ہو پایا. ان کی وجہ سے یعنی انصاف دیا انہوں نے، اور اس انصاف کے بنیاد پر 27 فروری 96 کو یہ ججمنٹ عمل میں آیا، اور جس کی وجہ سے آج یہ میڈیکل کالج ہی نہیں بلکہ الکریم یونیورسٹی، جو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن سے بھی ریکوگنائزڈ ہے. ہم سبھی مرہون منت ہیں ان کے انصاف پسند ججمنٹ، اور صرف کٹیہار ہی میڈیکل کالج نہیں بلکہ کئی کالجز. یا دوسرا معاملہ ظاہر ہے کہ وہ ججز تھے، کبھی لاء سیکریٹری رہے، کبھی منصف رہے. بہت کم لوگ دنیا میں ہیں جو منصف سے ہو کر ملک کے چیف جسٹس کے عہدے پر پہنچے ہیں. یہ ان کی سنسیریٹی، ان کی قابلیت، ان کی علمی صلاحیت، ان کا انصاف جو دوسروں کو اتنا سبق دے سکا، جس کی وجہ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں تک پہنچایا. اور بعد میں جب وہ ریٹائر کیا انہوں نے، تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہے. ہمیشہ باوقار زندگی گزارا. مجھے یاد ہے ایک بار میں ان کے ہاں گیا کہ میں بہار میں ایک تعلیمی بیداری کانفرنس کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کرو، میں چلوں گا. ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے، تعلیم کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اسی تعلق سے میں کہتا ہوں. اور آپ تشریف لائے 21 جون 2008 کو سری کرشن میموریل ہال پٹنہ میں یہ تعلیمی بیداری کانفرنس منعقد ہوا، جس میں آپ کی سرپرستی میں جسٹس صدیقی صاحب، اس وقت وہ چیئرمین تھے نیشنل مائنورٹی ایڈوکیشن کمیشن کے، وہ بھی تشریف لائے تھے. سیف الدین سوز صاحب اس وقت ہندوستان کے وزیر تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے. کے رحمان خان صاحب جو ڈپٹی چیئرمین راجیہ سبھا تھے، وہ تشریف لائے تھے. محسنہ قدوئی جی بھی تشریف لائی تھیں.
اور اتنی اچھی گفتگو, اتنی اچھی تقریر. صبح 10 بجے آئے اور تقریباً 5 گھنٹے کا پروگرام ہوا تعلیم پہ, اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی بہت لوگوں کے اصرار پر. حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب آج دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی تھے. سبوں کے اصرار پر تعلیمی بیداری کانفرنس آل انڈیا کا انہوں نے اپنی صدارت قبول کی, بہت اصرار پر. بہت کام بھی آگے بڑھا. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے انصاف پسند, ان کے انصاف کی وجہ سے آج یہ تعلیمی ادارہ جو بہار میں ہے لیکن پورے ہندوستان کو آج کہیں وہ آگے بڑھا رہا ہے. تعلیمی دنیا میں الگ الگ کورسز چل رہے ہیں. یہ ان کی ہی مرہون منت, ان کے ہی انصاف پسند ججمنٹ کا نتیجہ ہے. دوسری طرف جب آپ شری کرشن میموریل میں گئے, اس کے بعد سے بہت لوگوں میں یہ بیداری آئی تعلیم حاصل کرنے کی, اور بہت سے ادارے کھلے چھوٹے چھوٹے. جیسے ولی رحمانی صاحب نے ایک ادارہ کھولا رحمانی 30, یا اس طرح کے بہت ادارے کھلے, اور وہ ادارے آج بھی چل رہے ہیں جہاں بہت کم فیس پر نہ کے برابر فیس لی جاتی ہے. اور آج وہ ادارہ چل رہا ہے, خواہ وہ انجینئرنگ کمپٹیشن کی شکل میں ہو, میڈیکل انجینئرنگ کی شکل میں ہو, یا ریلویز کے ایگزامینیشن جو امپلائمنٹ کے لیے ہوتا ہے اس کے تعلق سے ہو. اور بہت سے ادارے قائم بہار میں ہوئے. اللہ کا شکر ہے ان کا آنا بہت ہی خیر کا معاملہ ہوا بہار میں. اور ہم کہیں کہ وہ ایک ایسی مایہ شخصیت تھی جس کو ہم یہ کہیں کہ تاریخی پنوں میں آپ کا نام ہمیشہ لیا جاتا رہے گا, ہمیشہ لیا جاتا رہے گا, اور کبھی ہم سب فراموش نہیں کر سکیں گے. میں صبر کی تلقین مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان اللہ مع الصابرین. بہرحال میں حذیفہ صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں, میں ان کی طرف مخاطب ہوں, اور دوسری طرف تسنیم حذیفہ صاحبہ کی طرف اللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں دے گا. اور جتنی نیکی اور جتنا انصاف پسند ججمنٹ, انصاف کے ساتھ ججمنٹ دیا ہے, اس کے ہی وسیلے سے. اور جیسا کہ ابھی ایک صاحب اپنے حج کی کہانی سنا رہے تھے, واقعی وہ انسان تھے. شاید پوری دنیا, رہتی دنیا تک ہم سب ان کو فراموش نہیں کر پائیں گے. اور بہت بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میرے پاس لفظ نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. بہرحال میرے دل میں میرے جذبات کا یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سب سے بڑے اعلیٰ مقام پہ جنت سے نوازے گا. اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ سبھی دعا گو ہیں, اور ایک سے ایک گفتگو ہی, سب بڑے ہی لرنڈ اور مخلص لوگ وہاں بیٹھے ہیں, جہاں پر میں اپنے کو بڑا چھوٹا سمجھتا ہوں. اور یہ منظور صاحب نے ہمیں یہ موقع دیا, انہوں نے فون کیا تھا, منظور عالم صاحب نے. میں بڑا شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع میں شامل ہوا. اور جسٹس A.M احمدی صاحب مرحوم کے تعزیتی اجلاس میں بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. شکریہ اشفاق کریم صاحب, آپ نے کچھ اور گوشے جو ہیں وہ کھولے ہمارے سامنے. بے شک جسٹس احمدی صاحب کی زندگی مشعل راہ ہے, اور اس میں جتنے بھی گوشے تلاش کیے جائے رہنمائی کے لیے وہ اور دکھتے رہیں گے. اب جو ہے اگر اور کوئی اس محفل میں کوئی اپنے خیالات 2 منٹ 3 منٹ, جیسے یہاں پہ جو ہیں اطہر اور اظہر کو پہچاننے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے, دونوں ہیں کہ اطہر کون ہے اور اظہر کون ہے, ہم شکل ہے. تو آپ اگر چاہیں تو 1-2 باتیں بتا سکتے ہیں. بالکل ایک شکل کے ہیں, اب ہمیں پتہ نہیں کہ اطہر آ رہا ہے یا اظہر آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ افضل وانی صاحب. واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز نے یہ اسٹیپ اٹھایا. کانڈولینس میٹنگ کرنے کا ارادہ میں بھی کر رہا تھا, لیکن میسج مجھے بھی 2-3 دن پہلے اور خبریں بھی ملی, تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر حذیفہ احمدی صاحب اور تسنیم احمدی صاحب, اختر الواسع صاحب, اور قریب جتنے ہمارے اسپیکرز تھے, ان لوگوں نے جوائن کیا.
اور اپنے خیال کا اظہار کیا. واقعی احمدی صاحب سے میری ملاقات تو زیادہ تر انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز میں ہی ہوتی رہی. جب بھی پروگرام ہوا یا کنسٹیٹیوشن کلب میں فنکشنز بڑے بڑے ہوئے, اس میں ہمیشہ وہ ان کا پارٹیسپیشن رہا ہے. اور بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لیے ہم لوگ دعائے مغفرت کریں. شکریہ. شکریہ اظہر صاحب. اور کوئی 2 منٹ میں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں؟ اب یہ اچھا آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری باتیں سن کر میری یاد آئے گی ضرور. میری باتیں سن کر میری یاد آئے گی ضرور. خدا سے دعا کرنا میری مغفرت کے واسطے. الحمدللہ آج تیسرے ٹرم میں دلی اسٹیٹ آل انڈیا ملی کونسل کا صدر بنا اور آیوس میں بھی کام کرنے کا موقع ملا. اور جتنے بھی آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد آل انڈیا ملی کونسل اور آیوس نے جو فیصلے لیے, چاہے وہ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کلب یا اور دوسرے تال کٹورا اسٹیڈیم, اور جہاں جہاں بھی پروگرام ہوئے, پروگراموں کے بعد بیٹھنے کا موقع ملتا تھا اور کئی مسئلوں پہ بھی بات کرنے کا بھی موقع ملتا تھا. تو اس طرح سے پیار سے ہاتھ رکھ کے سمجھاتے تھے جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں, اور بڑا احساس ہوتا تھا. لیکن ہمیشہ یہ باتیں یاد رہیں گی, سبھی کو یاد رہیں گی, اور ان کی کمی تو پوری ہو نہیں سکتی. جو ان کے اہل خانہ ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح تعاون دیتے رہیں تو یہ کمیاں کچھ حد تک پوری ہو سکتی ہیں. باقی تو ہمارے بیچ میں پروفیسر اختر الواضح صاحب بیٹھے ہیں, ابھی سلمان صاحب کے بھی آپ نے, اور سبھی لوگ اپنے اندر ایک حیثیت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی ذمہ داری آپ دیں گے ہم وہ پوری کرتے رہیں گے, اور ان کی کمیوں کو محسوس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اب اس موقع پہ ہم سب لوگ جو ہیں واقعی وہ جو ہے دل بھاری ہے, بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن اظہار ضروری جب ہو جاتا ہے تو کچھ کہنا پڑتا ہے, وہ بھی جب رہبری ہو, رہنمائی ہو. تو واقعی جب ہم محسوس کرتے ہیں احمدی صاحب کا جو ایک فزیکلی ایک جو ڈپارچر ہے وہ ہم فیل کرتے ہیں, تو ان کے فیملی ممبر بھی بہت فیل کرتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن پھر بھی ہماری رہنمائی کے لیے میں جناب حذیفہ احمدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند باتیں یہاں پہ بتائیں ہمیں, اس سے ہمیں رہنمائی ہوگی, تشفی بھی ہوگی, اور وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوں گی. دل باری ہوتے ہوئے بھی آپ تشریف لائیں اور کچھ باتیں ہمیں بتا دیجیے. حذیفہ صاحب. Thank you very much for being here. It's very difficult to speak on a day like this, because I have very mixed feelings. But I think Daddy would like his life to be celebrated also. So therefore, he had a great life. He lived very well, and it was a very fulfilling life for him. All of you all have shared your experiences about what he achieved and what he was as a human being. One thing that I'll always remember Daddy for, there are two facets. One is his persona as a judge.
And one thing that I will always remember him for is an amazing amount of grit and determination. I mean, behind that very, soft surface, he was extremely firm and could hold his own, notwithstanding any kind of criticism or any kind of adversarial circumstances. A couple of incidents that I remember. One is his stand, especially when it came to minorities, and minorities of all hues, not just Muslims. And they were often, there often used to be some amount of lobbies which used to often try and label him as being, pro-minority or give those kind of tags. But whenever that criticism came, he just shrugged it off his shoulder. And he always said that this is not going to deter me to do the right thing. If I have to do it, I will certainly do it. And I will do it again and again and again. And you can keep on criticizing me as much as you like. So that is one thing which really stands out in today's day and age, where it's very difficult to be independent from public opinion. It is very difficult to be independent from many other things. People ordinarily like to flow with the tide and flow with the popular sentiment, but that's not necessarily right. And that is something which I will remember Dad for, and one quality that I would like to emulate from him. Another thing is that another facet of Dad, which is not very well known, is he was totally a family man. And he spent an amazing amount of time with his family, and he always had time for us. So notwithstanding, a lot of demands on his time, while being a judge, while being Chief Justice, he was always around for us. So in that sense, we had never really, and he would have enough time even during a lot of pressure, etc., to speak about everything else but for that, in the sense that he could share a joke, he would make light of things. He always had a sense of humor. And that sense of humor did not elude him till the end. So about 3 days before his passing, I remember an incident where he was at home and he was in bed. The physician used to come to see him because we had that home care system at home. And one physician that day, when he saw him and he saw his parameters, so he says, "No, today, sir, we won't exercise because your heart rate is a little high, etc. So therefore, you please relax." He looked a little anxious and said, "Please relax, sir. Are you feeling okay? How are you feeling, etc." So he looked at him, and with a bit of a smile, he looked at him and said, he says, "I am fine. Don't worry. Nothing's going to happen to me. But I think you are looking very anxious. You should take care of your health. Are you okay?" So that sense of humor never eluded him till the end. So thank you very much. And, he's had a great life. We thank God also that, he had a very peaceful end. He went to sleep at about 10:30. He passed in his sleep, never woke up. God wasn't put to any kind of pain. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz. Jazakallah. I think it was really enlightening, and then also it gave us that awakening of spirits, that we should, as Iqbal had said, Nishane mard mumin batu goim. Chum marag ayat tabassum bar lebeos. And he had told his brother, and when he came to Lahore, he came along from that place just to show me his face. He has the smile at his face. So, Alhamdulillah, Ahmadi Saab left for heavenly abode with a smile at his face, with satisfaction, but we have a responsibility. I think we should also request Tasneem Ahmadi also to say something about that,
Dad is really loud and say one or two words, we will treasure them and take them with us. That will be a great thing. Generally, anchors, they, introduce themselves in the beginning. Let me introduce myself towards the end. I'm Professor Dr. Muhammad Afzalwani. I studied in Kashmir University. I taught law there for 11 years. I got to AMU as associate professor in law, taught there for another 4 or 5 years. Then I got to Indian Law Institute as associate research professor and worked during the tenure of Justice Adarsh Senandan, Justice R.C. Lahoti, B.N. Kirpal, Justice Barosha, and all others. And then I got to IP University as Dean Law and served there for 18 years. And then meanwhile, I was associated with Delhi State Legal Service Authority for 15 years in its executive committee. And then I served a member this term as member Law Commission of India also. And presently I'm pro vice chancellor of one of the private universities, IILM University, Greater Noida. And then it goes without saying that this institution is dearest, it's our strength, and I think people should associate themselves with this. This is an institution of common Indian, I must say. This is not, the impression should not be there that this belongs to a particular community group. This is objective studies, and that's what was dear to the heart of Justice Ahmadi. Common Indian, ordinary Indian, and the research is for ordinary Indian from this place. And that's how we are here. And now we will hear something from Tasneem Ahmadi about dad. I know daughters love dad too much. Tasneem. Thank you very much. As my brother said, it's very difficult, but our father was a tall man, a strong man, a man with a spine that never bent. He taught us all to stand straight, stand tall, and stand by our principles. We endeavor to live our life in the manner that our father taught us. Thank you very much. Actually, daughter is power. I believe it. And I tell in my lectures that sometimes when I go out of Delhi or out of country, I assign the duty of looking after my property to my daughter. She is more competent and she is more assertive, and she is definitely, son is a hope, she is a better hope. And we found the illustrious daughter of an illustrious judge, Justice Ahmadi. So we are happy that you associated with us. But my request to you is that kindly remain associated with us for a great cause, for a common Indian, with irrespective of faith, creed, color, region, anything. Maybe the coastal guards may someday be interested in the research of Indian Law Institute because we only talk about them. This is possible. So that's it. And now we have Maulana Anisur Rahman Kasmi. He has joined online and he is also one of the very vibrant persons. Please express your views, unmute yourself और हमसे जुड़ जाइए और एक दो बातें पेश कर लीजिए अहमदी साहब के ऑनर में. अनीसुर रहमान कासमी.
हाँ कहाँ पे यही है तो कुछ भूल है आप रोकिए ना कहीं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अहमदी साहब से मुलाकात का मौका हमें IUS और काउंसिल की मीटिंगों में हुआ था। हमने देखा कि वो एक मर्द मोमिन थे। जिस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के हैसियत से मुल्क को इंसाफ की रोशनी से मुनव्वर किया था और लोगों की आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर फैसले दिए थे, बिल्कुल वही कैफियत उनके अंदर बाज उन पब्लिक मीटिंगों में उनकी तकरीरों में नजर आई। खास तौर पर वो इस बात पर तवज्जो देते थे कि पब्लिक को, हिंदुस्तानी पब्लिक को किसी भी मौके पर डरना नहीं चाहिए, चाहे हुकूमत के जरिए उनको डराया जाए या पब्लिक के किसी खास तबके के जरिए। वो खास तौर पर इस बात पर जोर देते थे कि मिलकर इंसानी हुकूक, आज़ादी और इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और यकीनन अल्लाह के यहाँ भी वो बेहतर जगह पाए हुए हैं, इसलिए कि इस दुनिया में मुल्क के लोगों के दिलों में उनकी बड़ी इज्जत थी और जब दुनिया में लोगों में कोई इज्जत पाता है, तहसीन की निगाहों से लोग उसे देखते हैं, तो अल्लाह आखिरत में भी उस तरह के अफराद के साथ बेहतर सलूक करता है। इसलिए हमें यकीन है कि जिस तरह उन्होंने दुनिया की जिंदगी में खराज अकीदत पाया, लोगों से खराज तहसीन वसूल किया, हम उनकी वफात के बाद भी उनको खराज अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए रफ़े दर्जात की दुआ करते हैं। हमें आज के इस मौके पर उनकी वफात पर जब सब लोग तअस्सुरात पेश करने के लिए जमा हैं, हम दिल की गहराइयों से उनके लिए खराज अकीदत पेश करते हैं और यकीन रखते हैं कि अल्लाह के यहाँ भी उन्होंने अच्छी जगह पाई है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह मौलाना साहब। अब मेरे ख्याल में अब असर की नमाज का टाइम हो रहा है और अब जो है उसको फोत होने से बचाने के लिए कई लोग पढ़ना चाहेंगे नमाज। मैं अब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आके दुआ फरमाए। पहले खान साहब दुआ करें। अच्छा ठीक। अभी ज़रम खान साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं आईओएस के, वो ऑनलाइन हैं, वो 2 मिनट बात करेंगे फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम। प्रोफेसर वानी शुक्रिया, आपने याद किया और याद रखा। का नाम वो बाद में लिखा था तो कोई मसला नहीं, कोई अच्छा मसला नहीं, ठीक है। कोई मसला।
तो दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो सरबराह थे IUS बिरादरी के. So he was a friend, philosopher and guide kind of a thing. And all of us used to look towards him with great respect and with great hope that something new will come from him. दो तीन बातें करके खत्म करता हूं. एक तो ये उनका ख्याल, वाज़े तौर पर यह ख्याल था कि अगर मुल्क का एनवायरनमेंट खराब होता है तो उस एनवायरनमेंट का फर्क और असर जुडिशरी तक पर पड़ता है. और क्योंकि जुडिशरी प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स की और सारी चीजों की, तो इसका मतलब यह है कि टोटल गवर्निंग सिस्टम इफेक्ट होता है उस एनवायरनमेंट से जो क्रिएट किया जाता है. वाज़े तौर पर उनका ये बात थी और वो ये हमेशा कहते थे. दूसरी एक बात बहुत अहम ये थी कि जस्टिस अहमदी अवेयरनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे. उनका ख्याल ये था कि लॉ का बेनिफिट किसी इंडिविजुअल या कम्युनिटी को तब हो सकता है जब उसको ये रियलाइजेशन हो कि ये मेरा हक है और मुझे ये मिलना चाहिए. क्योंकि जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा आपको ये कहने के लिए कि साहब मुझे मेरा हक दे दीजिए. वाज़े तौर पर उनको इस बात का ख्याल था और इंस्टीट्यूट से जुड़ते वक्त उनका ये ख्याल वाज़े था कि मैं इंस्टीट्यूट को इसलिए वक्त देता हूं कि ये जो एस्पेक्ट है पर्सनालिटी का ये किसी तरह कवर हो. कहते थे, चेयरमैन से कई बार कहा कि यू कैन यूज मी, यू कैन मिसयूज मी ऑल्सो एट टाइम्स, बट डोंट अब्यूज मी. और चेयरमैन ने कहा कि साहब हम तो मिसयूज भी नहीं करेंगे, हम तो यूज में ही बहुत खुश हैं. इन सब बातों से बहुत खुश होते थे. और एक और चीज अधूरी रह गई. उनका ख्याल ये था कि IUS की फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा बनाने के लिए वो अपनी सदारत में और अपने लीडरशिप में हिंदुस्तान से बाहर भी जाने को तैयार थे फंड कलेक्शन के लिए. ये उनकी बहुत बड़ी इनायत थी इंस्टीट्यूट की तरफ कि वो इसकी हर एस्पेक्ट को देखते थे और समझते थे कि इंस्टीट्यूट को फाइनेंशियल बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए. हालांकि चेयरमैन ने कभी आज तक किसी भी आदमी को ये इम्प्रेशन नहीं दिया, डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने, कि हम किसी चीज को इसलिए छोड़ सकते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है या कम है. क्योंकि जो प्रपोजल उनके सामने कभी गया है और उन्हें पसंद आया है तो बगैर ये सोचे हुए कि इसमें कितना खर्चा आएगा और क्या होगा कैसे होगा, हमेशा उन्होंने लब्बैक कहा है और हमेशा इस बात की कोशिश की है कि ये काम हो जाए. तो इस बात को वो समझते थे, जानते थे, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी, चंद वजूहात की वजह से ये प्रोग्राम भी हमारा रह गया. हमारे लिए तो वो हर लम्हा इम्पोर्टेंट थे. एज ए कम्युनिटी, as a well-wisher of the organization, as a good friend and so on. आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ. एक दिन मुझसे कहने लगे कि मुझे कुरान अल करीम का कोई अच्छा तर्जुमा बताओ. तो मैंने कहा साहब उर्दू में एक तर्जुमा है, उसका इंग्लिश वर्जन आ गया है, मैं भी बहुत ज़्यादा इसका मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत अपील किया है. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तर्जुमानुल कुरान का एक अंग्रेजी में नुस्खा आया हुआ है. तो उन्होंने कहा मुझे मंगा दो और मैंने उनको मंगा के दिया. तो ये जो उनका एक एक जिसको हम ललक कहते हैं, ये मुझे इंतहाई पसंद आई और मैंने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये जो कसक है
क्योंकि मैंने हजरत मौलाना अली मियाँ से एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि कुरान अल करीम उन लोगों को एड्रेस करता है जिनके दिल में कसक होती है। तो मुझे उनका वो जुमला याद आया और मुझे इतलाक करने को तबीयत चाहिए कि अहमदी साहब उस जुमरे में शामिल हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम उनके मरातिब बहुत बुलंद हैं और होंगे, और हम दुआ गो हैं और हमेशा रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मरातिब बढ़ाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपकी बातों ने और ही काफी जैसे एक्सपेक्टेड है एनरिच किया इस महफिल को। इंशाल्लाह जो ख्वाब थे वो iOS इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पूरा करेगा, और अल्लाह करे वसाइल पैदा कि जैसे बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, तो iOS के साथ पूरे कंट्री के और बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही एक नॉलेज क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन है, तो इसके लिए अल्लाह वसाइल खुद पैदा करेगा इंशाअल्लाह। और अहमदी साहब का जो ख्वाब है वो बिल्कुल बामाने है, मतलब वाला ख्वाब था, तभी वो जुड़े रहते थे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे और काम करने का। अब मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। दुआ के बाद प्रोफेसर हसीना हाशा मैडम आपका जो शुक्रिया की तारीख पेश करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। मौलाना साहब आप दुआ फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। इलाहुल आलमीन हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन जस्टिस अहमदी साहब को परवरदिगार उनकी कोताहियों को माफ़ फरमा कर उनको जन्नत में आला मकामात नसीब फरमा, और उनकी बावकार शख्सियत के जाने से जो इंस्टीट्यूट में कमी आई है, परवरदिगार इस कमी की तलाफ़ी का गैब से सामान फरमा। इंस्टीट्यूट को भी मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन इसको वसाइल भी नसीब फरमा। डॉक्टर मंजूर आलम साहब को परवरदिगार सेहत व क़ुव्वत आफ़ियत व सलामती अता फरमा। उनके तमाम रफ़क़ा और मुआविनीन को भरपूर मदद नुसरत फरमा। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहम। प्रोफेसर हसीना हाशा आप, शुक्रिया मौलाना अब्दुल्ला तारिक। Bismillahirrahmanirrahim. Dignitaries on the dais and off the dais, Assalamu alaikum and very, very good afternoon. Chief Justice Ahmadi Sahab was a great personality of the country. He was not only the great lawyer, but a great judge and great Chief Justice, and above all, a great human being. I want to recite the same couplet from Professor Muhammad Afzal Wani. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये पयाम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही कि खुदी के आरिफों का है मकाम पादशाही। He lived a life like a king, like a great man. But मौत एक अटल हकीकत है। आज वो कल हमारी बारी है, मौज के साथ किसकी रस्तगारी है। कुछ शायरों ने यहाँ तक कहा है कि
1 minute. एक एक करके सब उठते जा रहे हैं, कहीं से आबे बकाए दवाम ला सकी, बट इट इज इम्पॉसिबल. कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत का मजा हर एक को चखना है. दिस इज द लॉ ऑफ नेचर. I want to say that all teachers of India, whether from the university sector, whether from the college sector or from schools, where the environmental studies are taught, now in every university and in every academic institution, environmental laws are taught. Chief Justice Late Ahmadi Saab was the first person. He was the first judge who provided environmental laws to the nation. So all teachers, he worked hard because we were at that time, we were in touch with him regarding the environmental laws. He provided laws and tried to save the environment. Tried to save the environmental deterioration and degradation. For that, we all teachers are very much thankful to him. Now, I want to pay my high regards and sincere thanks to all esteemed speakers, both online as well as offline. Online, I want to mention the name of Mr. Salman Khurshid Saab, Justice Goyal, and also the Mr. Ashfaq Karim from Bihar. In the offline mode, we were having certain dignitaries like Professor Akhtarul Wasir Saab, Professor Mr. Siddiqui Saab, and also other personalities from the audience who paid homage to our Chief Justice Ahmadi Saab. I am extremely thankful to Professor Tahir Mahmood Saab also, who expressed his feelings for Chief Justice Ahmadi Saab. I am extremely thankful to Mr. Adnan Hussain Nadwi for the recitation of Holy Quran, and to Maulana Abdullah Tariq Saab for making a very beautiful dua. It is my privilege to thank Professor Muhammad Afzal Wani for conducting the program in a brilliant manner, and Professor Zadem Khan Saab for chairing the session. I pay my sincere thanks and also the condolences to the family members of Chief Justice Late Ahmadi Saab. I want to mention the name of Advocate Huzaifa Saab, Advocate Madam Tasneem Sahiba, and the other members of the family. It is my honor to thank all online as all offline participants who are here with us, who have spent so much of time with us. I am extremely and especially thankful to all people who have extended us their best wishes, extended their condolences on the sad demise of Chief Justice Ahmadi Saab. I am extremely thankful to Chairman Institute of Objective Studies, Dr. Muhammad Manzoor Alam, for his constant support, cooperation, and high vision. I want to thank from the core of my heart to the IOS staff for their continuous efforts and hard work for making every event a successful event. Thank you very much. Inshallah, we will meet again with a very pleasant discussions and other things regarding the activities of the IOS. Thank you very much. Okay, I may mention at the end, IOS published one of the books of Justice Ahmadi, Flow of Thoughts, that's available with the institute. And then tea is arranged. Please have a cup of tea there at the back of this. This was his
he had not time, and then he was saying, send somebody so that I can keep dictating, he will write it, and then ultimately we could have it. This flow of thoughts is of Justice Ahmadi. So kindly have tea, there it is arranged, it's put there, and don't leave without taking tea, and then keep remembering and praying for the best place in heaven for Justice Ahmadi.